गवर्नमेंट जब स्टाडी चैनले सबाइके स्वागत। आजकेर विषय हलो विभिन्न ग्यासेर आविष्कर्ता के कोन ग्यास आविष्कार करेछेन। एखान थेके विभिन्न कम्पिटिटिव परीक्षाते प्रश्न एसेई थाके, अतएव भिडियोटी सम्पूर्ण देखो। कार्बन डाई अक्साइड आविष्कार करें जोसेफ ब्लैक एवं 1750 साले एटी आविष्कृत हय। हाइड्रोजेन आविष्कार करें हेनरी कैवेंडिश 1766 साले। नाइट्रोजेन गैस 1772 साले डैनियल रादारफोर्ड आविष्कार करें। তিনি ছিলেন একজন স্কটিশ চিকিৎসক, রসায়নবিদ এবং উদ্ভিদবিদ। অক্সিজেন 1774 সালে জোসেফ প্রিস্টলে আবিষ্কার করেন অক্সিজেন গ্যাস। জোসেফ প্রিস্টলে আধুনিক রসায়নের জনক নামে কিন্তু পরিচিত। অ্যামোনিয়া 1775 সালে জোসেফ প্রিস্টলে আবিষ্কার করেন অ্যামোনিয়া গ্যাস। कार्बन मनोक्साइड 1776 साले डे लेसन कार्बन मनोक्साइड गैसटी आविष्कार करें। आंतर्जातिकभावे एटिके विषाक्त ग्यास हिसाबे चिह्नित करा हयेछे। मिथेन 1776 থেকে 78 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অ্যালেক্সান্ডার ভোল্টা মিথেন গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। ওজোন গ্যাস 1840 সালে বিজ্ঞানী সোনবা এই গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো এখান থেকে কিন্তু তোমরা আপকামিং যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে এখান থেকে প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই পাবে। আর্গন গ্যাস এর আবিষ্কর্তা হলেন র্যালিথ ও র্যামজে। সাল হলো 1894 সাল। এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো 18। হিলিয়াম উইলিয়াম র্যামজে 1895 খ্রিস্টাব্দে কিন্তু আবিষ্কার করেন হিলিয়াম গ্যাস। ইনি ছিলেন একজন স্কটিশ রসায়নবিদ। ক্রিপ্টন এর আবিষ্কর্তা হলেন র্যামজে ও ট্রাভার্স। 1898 সালে কিন্তু এই গ্যাসটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো 36। জেনন এর আবিষ্কর্তা হলেন র্যামজে ও ট্রাভার্স। 1898 সালে এই গ্যাসটি আবিষ্কৃত হয়।
নিয়ন। র্যামজে ও ট্রাভার্স 1898 সালে এই গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। নিয়ন পর্যায় সারণীর 18 নং গ্রুপ এবং 2 নং পর্যায়ে অবস্থিত একটি মৌলিক পদার্থ, যার প্রতীক হল Ni। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন দেখছো, তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।